грубо говоря, ремейки или попытки скопировать американский, допустим, какой-либо трэш-хоррор-фильм про зомби, а делать в соответствии с нашими реалиями, нашим фольклором, нашими какими-то теми вещами, страшилками, которые интересны и пугают именно нас. Вот почему, например, в Норвегии в последнее время очень развился жанр хоррора, потому что они стали снимать то, что страшно именно им. Про троллей, например, то есть то, что соответствует их сказкам, былинам и так далее. Поэтому я думаю, что вот это вот все-таки самое основное. Давайте тогда дальше следующий вопрос. Здравствуйте. У меня вопрос к Эрику Робертсу, касающийся нюансов и некоторых секретов актерской профессии. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас любимый этюд или упражнение, которое вы повторяете, может быть, перед каждым съемочным днем или перед серьезной какой-то ролью? И чтобы немножко оправдать название мастер-класса, не будет ли сложно выйти и показать его, а мы потом все дома попробуем? The question is to Eric Roberts. Concerning his acting career. The question is, your career has been long, very successful, and the girl is a young actress, as I can understand. She is very curious. Is there a kind of exercise as you, as an actor, repeat maybe before every role, maybe even every day? And if such a thing exists, we would like to see it right here. There's an acting exercise called repetition. I use it all day, every day. And what it is this. Say anything to me, Corbin. Corbin's going to ask me a question, and I'm going to respond. Here's the exercise. It's called repetition. How did you keep your hair? How did I keep my hair? On my head. Now here's what it is. It sounds very stupid and easy, but it is, and it'll make you always look like a good actor. And it's this: whatever the person says to you, anything they ask or they say, whatever it is, whatever they say, you take what they say and you turn around into a question like, "How are you, Eric? How am I? I'm fine." You always ask what they're asking first, and then you answer it, and it'll always be honest. It's called repetition. And you'll always sound like a good actor if you repeat the question first before you answer it. Do you understand? Yeah. I use it every day, all day. Очень хороший ответ. Есть такое упражнение, которое использую каждый день много раз. Оно называется повторение. То есть смысл в том, что вы задаете кому-то вопрос. Повторение. Repetition – это повторение. Rehearsal – это репетиция. Отвечаю как переводчик тому, кто сказал. Тоже будет упражнение. Итак, мы задаем другому человеку вопрос. И прежде чем ответить на этот вопрос, мы повторяем этот вопрос. То есть, вот пример Эрик. Эрик спрашивает Корбина: задай мне вопрос. Тот говорит: скажи, Эрик, как тебе удалось сохранить волосы? Он переспрашивает: как мне удалось сохранить волосы? На голове сохранил. И смысл в том, что хороший актер перед тем, как ответить, повторяет ваш вопрос, тем самым переживая его по-своему, тем самым улучшая свою способность чувствовать другого человека, понимать его, а соответственно создавать этот образ. И это упражнение можно всем практиковать, и он его практикует каждый день по много раз. Следующие еще вопросы. Тамара, вот я вижу вот руки с этой стороны. Добрый вечер. У меня вопрос к Наоми Гроссман. Если честно, я без ума. Мы с супругом очень любим американскую историю ужасов, и я очарована вашей героиней. Пеппер – одна из моих любимых персонажей. И это, я думаю, что непростой образ. Мне интересно, как долго вы над ним работали, что или кто вас вдохновил на это, какие, может быть, повадки это лично ваше, и что, может быть, вы присвоили ей. И, если можно, расскажите какую-нибудь самую интересную историю со съемочной площадки. Заранее спасибо.
question is for Naomi. She's a fan of yours, of the series. With her husband. They are both watching that series and they love Pepper. They absolutely love Pepper, and they think that this role is not very simple. It's very deep, it's very interesting. And they would like to know, asking you, how were you working on Pepper? What did you bring into her that was absolutely yours? Or maybe something that you saw in someone else? And can you please tell about something very interesting that happened to you while shooting Pepper? Okay, well, the preparation actually came from a historical figure, actually. His name is Schlitzie, and he was a microcephalic gentleman from the 1930s film Freaks. And so I watched that film on a loop and basically modeled my gestures and mannerisms and voice and posture and everything after him. Because it is a tricky character, and if you're not sensitive, it can almost seem like you're making fun. Because it is a real condition, and it's not a comedy. Есть фильм 1938 года, который называется «Фрики». И там есть персонаж, собственно говоря, страдающий тем же заболеванием, что и Пеппер. И это, конечно, не что-то смешное или карикатура, но если сыграть ее недостаточно серьезно, то именно так это будет выглядеть. Поэтому я много раз посмотрела этот фильм, смотрела на этого персонажа и училась у него, может, даже глиссовала в некотором смысле то, как он двигается, то, как он говорит, чтобы это было серьезно, чтобы это было не смешно и при этом трогательно. Это чтобы зритель почувствовал симпатию к этому персонажу, то есть в данном случае Пеппер. As far as what I brought of myself, we didn't have much information before we'd shoot, so I would only get the pages that I was actually in, which for season 2 wasn't very much, you know. You know, I'd have to make all sorts of leaps myself, mentally, as far as what was happening. And so I created a whole story for her on my own, which of course I didn't actually find out the actual story until 2 years later in the Freak Show. And of course the story that they actually endowed me with was way more wonderful than even the one I created for myself, which was wonderful. But I think that's what is so interesting. You asked what was interesting, was that it was just a learning process all along. You know, for season 4, we were hanging out in New Orleans for a lot of the time until then suddenly, you know, and I was painting Jessica's nails and stacking chairs and doing all sorts of periphery freak show responsibilities until then my episode, when all of a sudden I had, you know, maybe 10 hours preparation, like all of a sudden, like it's all about you. And so it was a lot. But I, you know, pulled it off apparently. Что касается и интересного факта, и того, что я привнесла в Пеппа, когда я начала над ней работать, имела я только тот материал, который касался моей героини, то есть несколько страниц только про нее, и всю историю ее и до, и во время, и после мне пришлось придумать самой. И пока я над этим работала, я много узнала сама о себе. Потом, конечно, когда я уже во время съемок и 2-го, 3-го, 4-го сезона узнала много о ней, то, что было придумано не мной, а было в истории, я поняла, что это гораздо лучше, чем то, что придумала я, но все равно дало мне понять себя в гораздо лучшей степени. Это и интересно, и познавательно. Отлично, давайте тогда теперь в той стороне. Вот я вижу тоже много желающих задать вопрос, чтобы сменить траекторию. У меня вопрос ко всем режиссерам, ко всем актерам. Есть ли у вас самый любимый фильм ужасов? Потому что вы в нем снимаетесь, вы его снимаете, он должен быть вот
один единственный фильм, который вам дал толчок к этому? A very good question to everyone. Wait, just a minute. What is your favorite horror movie? Николай, с вас тогда начнем. А я очень быстро, я коротенько. Как всегда. Я очень быстро. Да, у меня есть такой фильм. Этот фильм называется «Жизнь». И я участвую в нем каждый день. Спасибо. Nikolai, that horror movie is called Life, and he is in it every day. Мой любимый фильм, если честно, это «Сияние» Стэнли Кубрика по роману Стивена Кинга. My favorite horror movie, I think it might be Carrie. Carrie. Carrie, yeah. Stephen King. My favorite horror movie is Stanley Kubrick, The Shining. Сияние. I think I'd go Nosferatu. Mirror, maybe? Зеркало, возможно. African birds. Птицы. I would say Shining, but since it's been said, Clockwork Orange. Золотой апельсин. I have to go with Ben and Eric. The movie that scared me the most, that's affected my life, is The Birds. Птицы. The birds. Птицы. Всем добрый вечер, я, наверное, представлюсь. Я прошу прощения за опоздание, пришлось немного задержаться. Меня зовут Маргарита Султанова, я пишу книги, писательница, но в ушедшем году мне представилась такая возможность сняться в краткометражном фильме. Ну, пока для начала, я думаю, тоже неплохо. Фильм, спасибо, фильм об отношениях, но не о любви. Иногда так бывает между мужчиной и женщиной. Фильм снимали в 150 километрах от Москвы, и сюжет такой, там история такова. Фильм вернее, главной героине это скромная, добрая писательница, собственно, и в жизни таковой являюсь, немного скромной, немного, ну, да, скромной. Что касается съемок, немножко сложно удалось, потому что снимали в феврале, и градусов было минус 20 примерно, если не больше, но сыграть нужно было так, как будто мне тепло, комфортно, уютно. Мы арендовали, вернее, заброшенный дом в глухой деревне. Конечно, съемочная группа была тепло одета, обогревательные все были направлены на них, я была в теплой кофточке, в носочках, я должна была играть, собственно, свою роль. Все удалось, единственное, сложно далась интимная сценка. Но, наверное, как любая девушка, немного стеснялась, скромничала, боялась. Ну ничего, я на своем муже отрепетировала сценку, немного отругалась, поругался на меня, но зато, думаю, кто видел, у меня, по-моему, получилось. Там не совсем большая сценка, но почему-то режиссер Денис Пономарев решил эту сценку снять первой. Ну вот, в общем-то, с этого и начали. А чтобы я не скромничала, чтобы я не боялась своего партнера, Стаса Хижнякова, спасибо ему за сотрудничество со мной, он задал мне такой вопрос. Ну, это, наверное, такая актерская, как, не фишка, как как-то выйти из положения. Он спросил, у тебя есть племянники? Я говорю, да, конечно. Он говорит, ну представь, что твой племянник родной, там, обнимай меня, доверься. Ну, в общем, как-то так пришлось и обниматься, целоваться и покувыркаться. В общем-то, фильм, конечно же, главное не об этом. Краткометражный фильм, ну, наверное, немножко. It's a description of her role in the movie. Вот. Спасибо режиссеру Денису Пономареву, спасибо партнеру Стасу Хижнякову. И спасибо всем, кто смотрел. Фильм называется «Мона». Спасибо. Что касается любимого фильма ужасов, его нет одного любимого. Наверное, каждый фильм по-своему хорош. Почему? Потому что от каждого фильма, в первую очередь, что мы получаем? Эмоции. И что я должна получить, посмотрев фильм ужасов? Конечно, я должна испугаться. То есть, в принципе, каждый фильм хороший. Я не могу сказать, что один режиссер снял плохо или актер не доиграл.
И не могу даже выделить, не хочу озвучить. Каждый фильм по-своему хорош, все старались, и все фильмы, которые сегодня были представлены нашими режиссерами, актерами, были просмотрены мной, и тоже могу отметить. Спасибо за внимание. I want to say just one word. My favorite films are Reanimation and Dentist 2. I love them. That's nice, thank you. But the movie I'll mention, because you should see it, and I would imagine most of you maybe don't know it, but it's also a wonderful film, psychological, or Whatever Happened to Baby Jane. Here. Посмотрим. Да, давайте доходить не только до первых рядов, все-таки чуть-чуть повыше поднимемся. Good evening, everybody. Я могу два вопроса задать? Can I ask you two questions, please? I think it's yes. Мой первый вопрос. Какую актерскую систему вы используете чаще всего или какая ваша любимая? The first question is, when you're acting, what is your favorite acting system, if any? For everyone, всем вопросы или Yes, to кому-то? everyone. Да, okay. Acting school, yes. What is your favorite acting school? Well, acting schools per se or acting styles are very limiting. You have to study them all and take a little piece from everyone that helps you. If you stay with one thing, it's like wearing the same clothes every day. It looks great, but every day, you have to take a little piece of everything you need. Эрик считает, систем хоть и много, но они каждая достаточно узкие, поэтому стоит лучше взять из каждой. А то одну, это как одну одежду каждый день. Может и красиво, но каждый день. It's like how the English teach acting is very external, but there's a place for that. And how the Strasberg taught acting is very internal. But you take them both and you combine them. Англичане учат раскрываться внешне, Станиславский учил внутренне. А если совместить, то будет замечательно. It can sometimes get you in trouble, but the best acting school is really life. Observing, watching, interpreting, both the big picture of who we are and individuals. Now, individuals can get you in trouble because you find yourself staring, but I still learn the most and pick up pieces of humanity from watching people, and coming here to Moscow and meeting people that I've never met in an entire country, people and culture, is as an actor for me, I go home with new fuel, new imagination, new creativity. So I think it's investigating life. Я думаю, что лучший учитель – это жизнь. Потому что когда мы смотрим на других людей, это, конечно, и большая картина, это человечество, но это каждый отдельный человек. Хотя, конечно, есть проблема, когда человек понимает, что ты на него внимательно смотришь, его может испугать. Но вообще, вот даже сюда, приехав в Россию, в Москву, видя всех вас, знакомясь с новыми людьми, я понимаю, что для меня это как топливо, как новые ощущения, которые я заберу с собой. И для меня, как актера, это хороший опыт. I would definitely agree with that. There's nothing more boring than an actor that only knows acting. We need to be able to draw upon life. I also would agree with Eric. Meisner technique was something that really resonated with me when I was in acting school, which is of course based on repetition as well. And I know, like, for example, with the character Pepper, I found improv invaluable because it was such a physical role, and so I had to communicate without words. And so, there you go. Я, конечно, согласна и с Эриком, и с Корбаном. Это нужно и из жизни брать, но и та система Мейснера, которая мне помогла
построить Пеппа, мне нужно было многие ее чувства передавать без слов, одним телом, то, конечно, это очень хорошо, когда мы учимся у самой жизни. I also use a lot of Meisner and feel I enjoy staying in the moment, and that keeps me honest when I'm acting. I also, I'm most common method actor in putting myself in what I think the character should be and are. That's one role, and improv definitely plays a big part in being enabling me to be spontaneous. And yes, that's pretty much it. Да, конечно, система Мейснера даже способность вжиться в свой характер и телом, и душой передавать его чувства, его ощущения, то, как и в своей роли в «Американской истории ужасов» мне приходилось доносить эти эмоции без слов, как и моей партнерше. Поэтому, когда мы учимся у жизни, когда мы учимся жить в этом моменте и доносить эти чувства до своего зрителя, это лучшая школа, которую можно придумать. I've been acting professionally for a very, very long time, so I have tried every single thing that has been told to me. And I found what I like the best is that when I am doing a scene or a theater show or anything where I'm playing a role or a character is to listen to everything that's going on around me, to listen to the person acting with me so that I can respond and correct in a very organic, instinctual way. And so it's just kind of getting very focused and staying in that moment and listening and paying attention to everything that's going on around me. Я в актерской профессии уже очень много лет перепробовала все, но думаю, что для меня то, что работает лучше всего, когда я слушаю, когда я в любой роли, на сцене или в театре или в кино, когда я слушаю партнера, слушаю все, что вокруг меня происходит, пропускаю через себя и могу выдать и в этом моменте быть натуральной, быть естественной, для меня самое важное. Okay, well, I have a little different background as a professional stuntman, so I guess my learning would be at the School of Hard Knocks. Я профессиональный каскадер, поэтому для меня лучшая школа, конечно, Hard Knocks, которую я закончил. Актеры кончились. And the second question. Если бы вас пригласили снять или сниматься в русском фильме, согласились бы вы участвовать? And again, the question for everyone. If you'd be invited to a Russian movie, either to direct it or to play in it, would you agree? I would. I actually came out and did a film out here called Legend Number 17. So, yeah, I strongly agree that I wanted to find. Да, конечно, согласился. Уже согласился. Сыграл в «Легенде номер 17». Yes, of course. Да, конечно. Definitely. I love acting. Yes. С удовольствием согласился. Da. But preferably not in January. Все-таки не в январе. Yes, in the 48 hours I've been here, I've actually come up with a film that I want to do with Victor's help, a horror movie called The Clown, about a very killer clown in a Russian circus. The three of us, I think, you, me, and Brian Newman as well, yeah. Идея снять фильм здесь, в России, хоррор, естественно, клоун. Такого убийцу, клоуна в русском цирке с помощью Вити. I make a movie here almost every single year, so the answer is yes. Да, почти каждый год я делаю фильм.
повыше куда-нибудь перейдем, да, вот, чтобы уже от первых рядов оторваться. Добрый вечер. Я очень счастлива всех вас видеть здесь. Для меня это большая честь. Но, к сожалению, у меня вопрос только к Наоми и к Бену. Планируете вы продолжать участие в американской истории ужасов? И как вы вообще узнали о том, что вы можете принять в нем участие? Кто вас сюда привел? Спасибо. I'm very glad to see you all, but my question is for Ben and Naomi. Who led you to take part in American Horror Story, and are you planning to go on with shooting that series? Who led me? I think I can speak for both of us. Tell me if that's not true. Did you just get an audition and go? Yes. Просто I прошел can't remember his кастинг. last name, but Jason from a makeup studio, and he pretty much gave me the part, and that I was right for. So Да, когда я знала, that что pretty much снимается. led me to create the role. Я понял, что это моя роль, очень хотел, прошел кастинг и попал. Well, and I remember you saying, Ben, that they were looking for someone very specific, his type, and I mean, he's very Вот как unique. раз Бен говорил, что искали именно такой тип, он очень уникальный. Поэтому... In my case, yeah, my agent called with this audition. They were looking for someone totally different from me. They, the breakdown was 4 to 5 feet tall, possibly malformed, childlike, which, I mean, I can't do that. I mean, I can be childlike, but that's, the rest is, how do you prepare for that? So, when I went to the actual audition, it was all little people. And so I really figured I didn't have a chance. But then I, you know, I did the best I could because it's a really big casting office. I hoped maybe they'd put me in something else. So I was very surprised, of course, when they called. But so to answer the question, they didn't really lead me. It was just, it was an opportunity that was presented to me. And I don't know how I squeaked by, other than I'm exactly 5 feet. 1 more inch and I wouldn't have gotten in. Так вот, меня на самом деле не привели, потому что агент позвонил и сказал, что есть кастинг. Я решила сходить, хотя мне сказали, что я должна быть так, как ребенок, но при этом не больше 1,50 м. И когда я пришла, только маленький, естественно, я поняла, что шансов не будет, но решила сделать лучшее, что могу, может попасть на какую-то другую роль. Была очень удивлена, когда меня взяли. Вот, собственно говоря, как попало. Но могу сказать, что если бы я была хоть на 10 сантиметров выше, не взяли. I think neither of us, no one knows about season 5, so sorry, you won't get any info from us. Fingers crossed. Yeah. Although I will say, you guys, the fans, have a lot bigger role than you probably realize as far as our fates. That probably goes for all of us, but I know I personally feel that I have you to thank for my return for season 4. You know, it wasn't until late on that they realized, oh wow, this little Pepper is a hit. Maybe we should give her more. But by that point, they'd already killed me. So they had to bring me back for another season. So again, thank you. That's because you guys were tweeting and posting and whatnot. So, who knows? Keep it up. Так вот, а по поводу 5-го сезона, не знаю, но хочу вам сказать, ребята, вы, фанаты, наверное, влияете на съемку сериала, на сам сериал гораздо больше, чем вы сами понимаете. Потому что в 4-м сезоне меня не должно было быть, в 3-м меня уже убили, но вы и писали, и звонили, и просили, и они поняли, уже снимая 4-й сезон, что Пеппа нужно вернуть. И вернули. Поэтому, ребят, пожалуйста, продолжайте любить нас,
продолжайте делать то, что вы делаете это классно. И тогда 5-й сезон, не проблема.